Hi, hello, vanakkam. Welcome to ATJ channel. Today in this video, let us see how to paint and arrange for the door hanging. So these are all well fired, and these are the colors I'm using: bronze, gold artisan brand, camlin titanium white, lemon yellow, permanent yellow deep, crimson lake, viridian hue, cobalt blue, Prussian blue, and Faber-Castell company Mauve. So I'm taking flat brush number 3 and number 0 brush. Now mix an equal amount of gold and bronze. ஆர்டிசன் பிராண்டோட 2 கலரும் ஈக்குவலாக நான் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளை இந்த மாதிரி கையில் தேய்ச்சி பீட்ஸ் அதில் போட்டு நம்ம ரோல் பண்ணி நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். So paint the beads by using this technique so that we can save our time. Titanium white, viridian hue. இந்த viridian hueல டைலூட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. இப்போது ஃபஸ்ட்டு அந்த பெரிய ஜும்காவில் நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம இந்த கலரில் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். So now I have taken titanium white and viridian hue. Dilute the viridian hue and paint the first size, the big size jhumka using this color. Then after this we have to add a little white to get the lighter shade of green, and we can paint on the next size. So let us repeat the same procedure for all the remaining jhumkas. So we will get the lighter shades of green. இப்போ ஒன்ஸ் இதை நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம வந்து ஒயிட் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம செகண்ட் சைஸ் ஜும்காவுக்கு நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு சைஸ் ஜும்கா நம்ம பெயிண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஒயிட் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஃபுல்லாக இதே மாதிரி 5 சைஸ் ஜும்காவுக்கும் நம்ம மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ டோட்டலாக நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி முடிக்கும்போது நமக்கு அந்த க்ரீனோட ஒவ்வொரு ஷேடில் அழகாக இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி டோட்டல் நம்ம 7 செட் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து ஒரு கலரும் எடுத்துகிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட்டு, ஆரஞ்சு, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கலர் எடுத்து அதில் இதே மாதிரி லைட்டர் ஷேடு நம்ம சேர்த்து இதே மாதிரி நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். So I have made 7 such jhumka set. In this we are using viridian hue, that is green color. Now let us do the same steps to color the remaining 6 sets by using the remaining colors like red, orange, yellow, like that.
Now let us use the golden color, that is already we mixed both gold and bronze to paint the round beads. So let us use the same paint to paint the border lines for all sides of the jhumka. Let us give 2 coatings so that it looks bright. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கலந்து வச்ச பெயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, ப்ரான்ஸும் கோல்டும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச கலரு, அதுவே நம்ம வந்து இந்த இடத்துல அந்த ஜும்காவுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு பார்டர் லைன் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் ஒரு ஃபுல் கோட்டிங் எல்லா ஜும்காவுக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட் கோட்டிங் கொடுத்ததுக்கப்புறமா அது காஞ்சதுக்கப்புறம் செகண்ட் கோட்டிங்கை நம்ம கொடுத்துடலாம். ஸோ தட் நல்லா கலர்ஸ் வந்து நல்லா ப்ரைட்டாக தெரியும். இப்போ ஃபஸ்ட் கோட்டிங்கில் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணும்போது அந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் நமக்கு தெரியும். ஸோ ரெண்டாவது கோட்டிங் பெயிண்ட் பண்ணும்போது நல்லா கிளியராக இருக்கும், அதாவது நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கும். So now I need this is 0.5 copper wire cutter and the golden beads. These are white seed beads. So now you can see I have already arranged like this. Now we are going to do for the other jhumka set. So take a length of approximately 10 centimeter, cut the wire, and at the end put one seed bead and then fold it like this and then twist it so that it locks at the end. So it acts like a ball pin. Now add a bead and then put this into an U pin and then make a loop at the end and then roll it for 3 to 4 times and cut the excess. Roll it tightly and then cut the excess wire. இப்போ நம்ம வந்து பேக் பண்ணும்போது அந்த பீட்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஒயர் நான் வேறு ஏதோ இந்த ஒயர் நான் வந்து யூஸ் பண்ணதுனால அதெல்லாம் உருகி தனியாக கலந்து வந்துருச்சு. ஸோ அதனால தான் இந்த பீட்ஸ் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு இது காப்பர் ஒயர் நான் எடுத்திருக்கேன். அது கூட இந்த மாதிரி ஒரு சீட் பீடு உள்ளே போட்டு இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒயர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பால் பென்னு ஒரு பென் இருக்குது, நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாதனால இந்த மாதிரி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு இந்த யூபின்குள்ளே விட்டுட்டு ஒரு லூப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை அப்படியே நம்ம அந்த ஒயரை அந்த பீடோட சுற்றினோம்னா ஒரு 4 டைம்ஸ் நம்ம சுற்றிட்டு பாக்கி இருக்கிறது எக்ஸஸாக வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணிக்கலாம். அந்த கடைசியில் இருக்கிற அந்த சின்ன ஜும்கால ஒரே ஒரு யூபென் இருக்கும். ஸோ அதுலேயும் இதே மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். Let us repeat the same steps for the last size jhumka. It has only one U-pin at the end. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா ஜும்காவுக்கும் நம்ம பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போது இது நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு 2 mm திக்னஸ் பிளாக் கார்டன் எடுத்திருக்கேன். என்னோடய டோரோட வித்து வந்து 110 சென்டிமீட்டர். ஸோ அதுக்கு நான் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கணும்னு சொல்லி 150 சென்டிமீட்டர் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதோட சென்டர் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த இடத்துல அந்த சென்டர் பீஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் நமக்கு எந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அதில் சென்டரில் எது வருதோ அதை வந்து கரெக்டாக வச்சு அங்கே ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ டோட்டலாக நமக்கு 7 பீஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டிசைட் பண்ணிக்கணும்
எந்தெந்த பீஸ் எந்தெந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த டோட்டல் 110 சென்டிமீட்டரை வந்து நான் 7ஆக டிவைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அப்படிங்கும்போது ஒரு கிட்டத்தட்ட 15 பாயிண்ட் சம்திங் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ 15 சென்டிமீட்டர் கேப் விட்டு நான் ஒரு ஜிம்காவும் உள்ளே சேர்த்து நான் இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கிறேன். இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக பண்ணிக்கலாம். My door width is 110 centimeters, so I have taken 150 centimeter length black cord, and I found the center and I insert the middle part, I mean the middle piece. And if you divide 110 by 7, you will get 15 point something. So leave 15 centimeter distance between each two jhumka set. So let us do for all the jhumka, and at the end make a loop so that we can fix it on the door nail. ஸோ இப்போ கடைசியில் 2 சைட்லேயும் நம்ம எக்ஸஸாக நம்ம வந்து வயர் விட்டு வச்சுக்கலாம். அந்த இடத்துல இப்போ நான் லூப் மாதிரி நான் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நம்ம டோரில் இருக்கிற அந்த ஆணியில் வந்து நம்ம மாட்டிக்கலாம். So that's it. I hope you found this video useful and you liked this video. Please share your feedback in the comment section. ஸோ அவ்வளோதான், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டோர் ஹேங்கிங். உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்தடுத்து பக்கத்தில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் நிறையா செட்ஸ் நீங்கள் செஞ்சு பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற கிளே வந்து நீங்கள் ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம். உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.